Não. Mike Van Gardner won at Bristol, but we continue to have Jamie Mohammed as the leader in the championship. Welcome to this broadcast by Racing for Fun TV. I'm Leandro Vieiras, and alongside me will be oh my gosh, I'm surprised here. André Moreira and Rodrigo Munhoz to this race at Richmond Raceway. It's the Global Building Contractors Racing Series tonight, because we are in Brazil. It's 9 p.m. Welcome all of you, and Rodrigo Munhoz is here. Let's see where he is. Oh, you are here. Yeah. Rodrigo Munhoz, we had a good race at Bristol, but tonight we'll go to Richmond Raceway. It's a tough circuit with 4 turns and different aspects. What can we expect tonight for the top 5 contenders? Because the standing list. Oh, let me see the season standings. Jamie Mohammed is still the leader, but Mickey New is only 10 points behind him, and Jamie Loretto is now 31 points behind in the 3rd place. Bryson Baker and Chris Brown complete the top 5 in this season. What you can expect about these 5 drivers tonight? Pô, Vivi, eu tô até orgulhoso de você. Você tá aí se matando no inglês. Eu vou de portuguesão. Eu entendi muito bem o que você falou. Você mandou bem demais. Eu vou deixar o inglês pro nosso amigo Dolinho. Daqui a pouco ele vai virar o André 7-Up hoje, né? Não vai ser André Dolinho. Vai ser o André 7-Up. Deixa eu fazer a abertura em português. Muito boa noite para você que está acompanhando em português essa transmissão. Eu tô aqui de xereta porque o Rodrigo Munhoz me botou em mais uma furada na vida. Não sei mais o que eu faço com essa furada, né? Nós estamos aqui a convite do pessoal da Racecore Online Racing para mais uma corrida do campeonato deles. Vou repetir o título do campeonato, se você não entendeu. É o The Global Building Contractors Race Series. A corrida de hoje é no Richmond Raceway, circuito que tem aí um pouquinho mais de 1 km e 160 e poucos metros. A temperatura está aí na casa de 26 graus Celsius, assim como da pista. E eu tinha perguntado pro Rodrigo Munhoz, né, se você não entendeu bulhufas do meu pronúncio em inglês, que a gente teve a vitória na etapa passada, que foi realizada em Bristol, do Mike Van Gardner. Mas a gente teve um top 5 aí do Jamie Mohammed, e com isso ele manteve a liderança, mas o Mickey New está apenas 10 pontos atrás e o James Loretto apenas 31 pontos atrás. O Bryson Baker e o Chris Brown, esses 2 pilotos completam o top 5, e eu perguntei para o Munhoz o que a gente poderia esperar desses 5 pilotos no circuito que é muito difícil, que é o circuito de Richmond. Então agora vai, Munhoz, muito boa noite para você, um grande abraço, eu estava com saudade. Muito boa noite, Vieiras, boa noite a galera que está chegando aí, muito obrigado aí a Racecore aí pela confiança no nosso trabalho aí, nos chamar aí para essa transmissão, em especial ao Justin Star aí. Justin aí fez esse convite aí, a gente aceitou aí de última hora, de sopetão. Agradeço demais ao Vieiras e o Dolinho entrar nessa jornada aí com a gente. Acho que a gente faz história na Race for Fun TV mais uma vez. Acho que isso é legal pra caramba. E o que esperar? Eu sou piloto desse campeonato, né? Eu tô correndo
de domingos à noite nesse campeonato. E vou aproveitar hoje para ser um dos meus descartes. Também pelo que eu vi nos treinos, aí a pista tá bem complicada, né? Tá bem complicada. Os 5 primeiros aí que você citou do campeonato são os pilotos de destaque, sem dúvida, estão andando demais. O Thiago Vieira, a gente tem 3 brasileiros, né? Além de mim tem o Carlos Maciel e o Thiago Vieira, que são pilotos da GeForce. Eles também correm nessa liga. O Vieira ganhou a etapa de Daytona. Para quem não conhece esse campeonato, ele segue a NASCAR real, né, o calendário da NASCAR real, porém com carros da Xfinity, né? Então a gente tem corrida praticamente toda semana e é sempre a corrida do fim de semana real da NASCAR, né? Então o Thiago Vieira, ele ganhou a primeira etapa, ganhou em Daytona, foi fantástica a vitória dele no Super Speedway. E depois a gente teve uma alternância aí de vencedores ao longo da temporada. Mas os 5 primeiros aí do campeonato que você citou, deixa eu até pegar aqui, o Mohamed, se eu não me engano, ele ganhou a última etapa, tenho quase certeza que foi ele. O Chris Brown é muito bom piloto, ficar de olho nele. O Bryson Barker, ou Baker, ele é também pilotaço. Ficar de olho nesses caras aí, que eles andam muito. Tem o Alex Huffman, se eu não me engano, o Alex, ele é o carro 88, ele tem uma pintura bem legal, a gente vai ver essas pinturas aí ao longo da transmissão. A galera que manda bem demais nas pinturas também, viu, Veiras? E tá tudo embolado, é um campeonato que segue também a pontuação da NASCAR real, vai ter playoffs lá na frente, quem tem vitória se classifica para os playoffs. Então já estão classificados o Jamie Mohamed, tem 3 vitórias, o Mike Neal tem uma, o Bryson Barker tem uma, o Vieira tem uma e tem mais um, Austin Edstrom é outro vencedor também, é mais um que tem vitória no campeonato, já está garantido lá nos playoffs no fim da temporada. Galera, aí vocês estão vendo os carros todos parados, os pilotos estão no briefing, daqui a pouquinho aí 1 minuto e 20, tá ali rolando o reloginho, a gente vai ter a sessão de qualificação e definir aí o grid de largada para hoje. Muito bem, Munhoz. Então, estamos relembrando aí todo mundo. Eu espero que o pessoal que está nos acompanhando aí de forma internacional também nos compreenda. E todo esse campeonato aqui da Racecore é patrocinado pela Global Building Construction, a Gold Cub, Huffman Designs, iRacing Drivers World e IBOG. Só corrigindo, é Global Build Contractors. Ver. É Contractors? Contractors, não Construction, é Contractors. Ah, então você passou com Construction aqui, tio. Mandei errado, é Contractors. Quebrou o narrador. É o nome, da série, Contractors, isso. Global Building Contractors. Okay. Muito bem. Global Building Contractors. Corrigidos, tô muito feliz, estava até agora enxugando as lágrimas porque o Tiger Woods ganhou o Masters esse domingo aqui. Foi bonito. Muita velocidade. Foi uma coisa sensacional ver o Tiger entrando no buraco 18. Eu não posso falar sobre isso agora, a gente vai comentar depois, que eu tô até com um projeto de podcast, depois eu falo para vocês. Muito bem, o cronômetro zero, a gente vai pro boa noite dele, André Sevenap, que está aqui conosco, vai falar em português e daqui a pouco vai falar em inglês, porque o pessoal que tá esperando a gente falar em inglês ainda não ouviu a gente falar em inglês. Olinho, mas o que você pode esperar da etapa de hoje aqui em Richmond? Um circuito muito difícil, e pra gente que faz transmissão já de NASCAR na Racing for Fun TV, pra gente é histórico. A gente já narrou corrida com 24 bandeiras amarelas aqui. O que a gente pode esperar da prova de hoje pra você? Pois é, boa noite. Primeiramente, boa noite ao pessoal que está assistindo. É uma pista relativamente fácil de andar, justamente por isso facilita muitas disputas. Uma pista muito dura, apesar de tudo, né? Uma pista larga, mas curta. E tem alguns pontos chaves nessa pista, né? Eu destaco o ponto... A saída da curva 2 é um ponto muito propício a acidentes,
E a saída da curva 3 é fundamental para quem quiser andar forte na frente. Saída da curva 4, desculpa. Okay, we are back, and you are watching Racing for Fun TV. This is the qualifier for Richmond Raceway Racing tonight. The Global Building Contractor Racing Series is underway right now. I'm Leandro Vieiras, alongside me, Rodrigo Munhoz and André Moreira. And you can send your message to our YouTube channel and follow us. This streaming are sponsored by Global Building Contractors. Also, we have Gold Cup, Huffman Designs, iRacing Drivers War, and IBOG. So, André Moreira, the qualifying is underway, and what do you expect for tonight's race? Good night. Good night, everyone. Good night, Vieiras. Well, the first three drivers are fighting for the championship, so you have Barker at the pole position right now, followed by Jameer and also James Lorello. So it's gonna be a great race, I suppose. I expect so. Expecting full of battles along the race, lots of cautions as well. So it's a short track, short but also has a lot of lanes. It's quite easy to race here, but still, it's gonna be hard, but it's gonna be fun. That's what I expect tonight. I hope too. So, Bryson Baker has the pole for a while. Points leader Jamin Mohammed is the second place. James Loreno is in the top 3. Top 5 completed by David Stace and Michael Burkhammer, the winner of last week's race at Bristol. Top 10 completed now. Oh, good lap by Bill Edwards. He's in the top 10 now. 10th place for him. And Thiago Vieira. Whoa, what a lap! He's going to the 3rd place right now. Yeah, nice lap. Nice lap for Vieira. Let's see how he can stand. Vieira won at Daytona. And Mohammed has 3 wins this season. Okay, let me see. Number 7-6. And the qualifying is over. Top 10 by Bryson Baker is in the pole position right now. Let me see the grid results here. Bryson Baker, Yaman Mohammed, Thiago Vieira, James Loreno, and David is in the top 5. Michael Burkhardt, Alex Huffman, Austin Edstrom, Jeff Dirmerck. Okay. Okay, we start again with the roll number 1 by the pole position. Bryson Baker, Jamer Mohammed is in the 2nd place. Thiago Vieira and James Loreno in the 2nd
row, third row by David Stess and Michael Borgardner. Alex Huffman and Austin Armstrong in this next row. Jeff DeMarc and Pat Statfield complete the top 10. Rico Newton and Bill Edwards. Charles Hoffman and Brandon Young. Adam Henderson and Jack Fellers. Mike Watts and Chris Brown. Josh Reeves and Brian Pizzell. Justin Lopes and G.W. Lopes. Sterling Smith and Justin Spear. Next row. Brian Jones and Jason Covington. Brandon Dorsett and Carlos Maciel. Jeff O'Quinn and Brandon Needham. Tyler Needham, I think is his brother. Justin Winter, and closing this starting lineup is Justin Starr and Craig Covington. We are in the pace laps. This is a 0.7 mile circuit, and this race will be 2-hour limit racing, but we are scheduled for 135 laps. Pace car speed is in 80 kilometers. And the pace car is in the pit this lap. We're going to green flag this lap. And all of you, I think, are excited to see this start. Again, you are in the Racing for Fun TV, and you will have fun because the green flag is out. And the race is started with so much action, Andre. Yeah, nice start from Byron Barker in the pole position, followed by Jameer. And there's Thiago fighting for the third position, trying to hold in. So he received some push from two cars. They are... Oh, and there's a yellow flag. Yes, the yellow flag. Problems on the turn 3. Who is in this action? Did you find what's happened? Let me see what's happened. Okay, got it. Oh, yes. Problems with alignment for the start of the race, and the yellow flag is out. Yeah, it wasn't the mid-pack. It wasn't mid-pack. It was an incident involving Adam Henderson and Brian Bizzell. Bizzell. Well, it started with them. With one lap only, we have the first caution flag tonight. And the top 5 is composed by Chris Brown, Jamer Mohammed, Alex Huffman, Justin Winter, Jason Covington. And what about the start for Jamer Mohammed? He's in the second place now. The Canadian is on fire, I think, because he's the points leader in the standings, and now he's in second place.
Yeah, it was a solid start from Jamir, and well, I think he needs to keep his pace this way. It's like sometimes you don't need to go for the win. Of course, every driver wants to win, but sometimes you have to think about the championship, and so you gotta be consistent and solid. Yes. A lot of messages here on our channel. Muito bem, vamos falar em português rapidinho. A largada foi bem movimentada. A gente já teve a primeira bandeira amarela com uma volta. Um grande abraço para todo mundo aqui que tá mandando mensagem. Tem o Lucas Pelhou, tá até me homenageando, rapaz. Botou uma melancia na cabeça ali no avatar dele, viu? Tá dando uma enxadinha? Vamos só trocar o microfone, então. Vamos ver agora como é que ficou. Melhorou aí? Então vamos lá. A gente tá com bandeira amarela. Boa largada do líder do campeonato, Jamer Mohamed. O Chris Brown vem liderando a corrida nesse momento. E, para nossa surpresa, parece que houve problema bem sério aí de alinhamento do pessoal no começo da prova. E agora a gente vai para a relargada, para mais uma das 135 voltas programadas para a noite de hoje aqui em Richmond. É a Global Building Contractors Racing Series da Racecore. É isso aí, a Racecore Online Racing organizando aí este campeonato. Você pode entrar em racecoreonlineracingleague.com para poder se inscrever nos campeonatos. Já tem inscrição aberta, hein? A bandeira verde foi pro ar, relargaram aqui em Richmond. Boa relargada do líder da prova, ele já largou tão bem que ele abriu um caminhão de distância aí pro carro 2 do Mohamed. E Loureiro vem pra cima dele também, o Thiago Vieira no carro 52. Largando muito bem, Dolinho. E agora vamos acompanhar o ritmo de prova de todos esses pilotos que estão no top 10, porque a expectativa é de um long run daqui pra frente, né, Dolinho? Assim se espera, mas nunca se sabe em Richmond, né? A verdade, Vieiras, é que o Barker começou muito bem, tá se distanciando já do pelotão. O Jamir também vem mostrando um ritmo forte. Quem vinha sofrendo uma pressão grande era o Vieira, mas conseguiu se manter ali na terceira posição, e o Lorello perdeu uma posição para o Bumgarner. Mas os 5 pilotos do top 5 já vem se destoando dos demais pilotos. Vamos ver como que eles se comportam ao longo da corrida. A bandeira verde está no ar. A gente está acompanhando aí o trabalho dos pilotos. O carro do Thiago Vieira ali em destaque também na nossa transmissão. Muita movimentação aqui, muitas brigas também no pelotão intermediário, os carros da Xfinity Series utilizados. Agora esse trenzinho que vai começando do carro do Jamer Mohamed, aliás, nem do Mohamed, né? O Thiago Vieira que está puxando esse trenzinho aí, com o 97 do Michael Bumgarner, o James Loureiro, o Alex Huffman está aqui também no carro de número 3, fechando este pelotão. Vai começando os trabalhos de aproximação para cima dos 2 primeiros colocados. David East, que tinha largado muito bem na prova de hoje, já na 8ª posição, perdeu algumas posições ali ao longo da prova. Carlos Maciel andando na 20ª posição nesse momento, também um tráfego muito intenso. E daqui a pouquinho a gente já deve ter o líder pegando os primeiros retardatários. Ritmo de prova bem forte para o comecinho de tanque cheio. 21.4 aí para o líder da corrida nesse momento. O Mohamed é até um pouquinho mais rápido que ele nessa última volta.
boa largada aqui. Boa relargada, porque nenhum incidente nesse momento. E agora é ver quem é que vai cuidar de pneu, quem é que vai cuidar de freio, quem é que vai encontrar o traçado ideal aqui em Richmond, André. Vai ser um trabalho muito intenso, hein? Vai. Se tudo se mantiver em verde, mais ou menos o tanque aí deve durar umas 60 voltas. Vamos ver como eles fazem essa gestão, mas acho que dificilmente a gente vai ter parado em verde. Liga na terceira colocação. E olha só a confusão ali. O carro 97 passou o Thiago Vieira. O Thiago Vieira vai ser ultrapassado agora pelo carro de numeral 13. Vai perdendo posições agora o piloto da GeForce Motorsports. Um tráfego muito intenso aqui, Doni. Nossa, voltou aqui com o áudio também, mano? Você tá aqui com a gente? Tô aqui acompanhando. E o que o senhor tá achando da corrida até o momento? Eu tô falando com o Dolinho, eu tô pensando que você tá offline aqui. Não, eu tava em off, tava coordenando a parada aqui, mas tô gostando de ver. A gente que brincou, né, Veras, em off aí, antes da prova, que Richmond nos traz aí um pesadelo no AV brasileiro, etapa com 20 e tantas amarelas. Foi uma tortura aquela etapa, foram 24, né? E hoje começou com a amarela, já deu aquela assustada, né? Mas agora os pilotos vêm um bom ritmo em bandeira verde, uma boa apresentação, principalmente lá na frente. A gente está vendo aí o carro número 2 do Mohamed, né? O líder do campeonato, sendo pressionado aí pelo garoto, ó. A gente vê pela foto, eu vou até por ela, né? Garoto, Michael Baumgartner, garoto aí, deve estar aí na sua adolescência aí, pondo pressão no Mohamed pela segunda posição. E a briga é a briga do momento, essa daí do Michael Baumgartner pra cima do Jamer Mohamed. Mohamed vai tentando se segurar, boa briga. Isso foi muito bom para o líder da prova no momento. Aliás, muito beneficiado por tudo que está acontecendo. Uma informação importante. Pode falar, mano. Informação importante, né? Eu estava falando no começo da prova do formato do campeonato. Uma característica, por ser uma prova mais curta, né, do que a NASCAR real, né, do que geralmente tem. Eles fazem um tanque também limitado em 70%. Apesar de ser setups fixos, eles limitam o tanque em 70%. Então a janela de combustível é bem diferente de uma prova real por conta disso. E também o comportamento do carro aí muda um pouquinho com esse combustível a menos aí. E as estratégias contam muito aí do meio da prova para frente. Não é raro a gente ver parado em verde aqui. Muito bem, um grande abraço pro pessoal que está aqui no nosso canal do YouTube. O Thiago Santiago, o próprio Thiago Vieira, que antes da corrida deixou seu alô aqui. Jair Oliveira, o Ricardo Endit também. O Endrigo de Castro. Só falando que eu tô voando no inglês, eles não sabem de nada, inocentes. O Endrigo de Castro tá aqui conosco também. Falou que rachou no 7-Up. A gente vai te chamar de 7-Up, viu, Dolinho? André 7-Up. Tá bom? Hoje pode. Thiago Santiago falou que eu tava treinando meu inglês. Tava treinando, tô sofrendo pra caramba, você não tem noção. E opa, problemas ali para o Jeff Demark no carro de número 60, com problemas já escalado aqui pelo Chris Brown no carro de número 1. E lá atrás também desculpa, Dolinho, pode falar. Não, algumas voltas atrás o Jeff Merck ele beijou o muro, o carro pode ter perdido um pouquinho de rendimento, ele vem perdendo algumas posições, mas se mantém aí no top 10 por enquanto. Replay na tela aí do toque do Jeff. Belo beijinho no para-choque, hein, Rodrigo Munhoz? Foi pra noite, hein? Foi a curva 4 aí que o Dolinho destacou no começo da prova. Bem perigosa, ele saiu ali perdendo a traseira. Perdeu bastante terreno aí o carro número 60. É isso aí.
E olha, um grande abraço também para o Renan de Cie, que falou: liberem os alvarás, já ficamos sem 2 etapas da NASCAR. Gente, não tem mais, tá? Não dá mais. Leonardo Miguel deixou o seu alô também para nossa transmissão. O Ricardo Endes falou que estava com saudades das transmissões do Vivi. O Lucas Perioto deixou o seu boa noite aqui com a gente também. Thiago Santiago queria tecla SAP. Ih, rapaz, ele tá tentando, né? O Antônio Neto deixou o seu alô também. Paulo Cassari também desejando fortes emoções para a corrida. Desde que não tenhamos 30 bandeiras amarelas, né, Rodrigo Moraes? Tá valendo tudo, né? Tá valendo tudo aqui. Tá valendo, com certeza. E um bom stint em verde, né? Já vamos aí para 20 e poucas voltas em verde. O pessoal mandando muito bem, né? Volta de número 31 já da 135. A gente tem estágios aqui programados? Não. Vamos direto aí a 135 voltas. Muito bem. Então vamos fazer mais uma ponte em inglês. E a gente volta com mais em português aqui, hein? Yeah, Vieiras, I want to highlight the race that Chris Brown is doing right now because he got 10 positions. He started at 8th and now it's... No, on the contrary. 18th? Yeah. 18. He started 18th and now he is in the 8th place, batting with Jeff Merck in the car number 60. It's a good fight for the position. He's running incredible. The performance of Chris Brown tonight. Oh my gosh, he's going inside in the turn 4. But the Merck still in the 8th place. Bryson Baker is still the leader. 35 laps completed. Yeah, well now Barker is followed by Bumgarner. He got a position from Jameer, so let's see how they can handle this. Jameer is suffered with that laps. Last lap for him was the worst lap of him in tonight's race. I think he has tire problems. And the car number 2 still behind on the 9-7 of Michael Bumgarner. Whereas it's gonna be fun because Bumgarner is already reaching Bryson. So I suppose that in 5 laps more, we're gonna have a fight there for the first position. Alright. André looks the battle for the 4th place. Thiago Vieira. Oh my god, he was touched. There was a touch from James Laurel. And Vieira saved his car. Good save by number 52. And Loreto is now the 4th place. Alex Huffman is behind him. And Thiago Vieira start recover, I think. He is now in 6th place. Oops. Oh. I thought that Michael Bumgarner has a thing problem. But no, it's normal now. Lap 40. And Bryson Baker, I think he is seeing the 9-7 behind him. And André, we will go a battle for the 1st place. Yeah, this is gonna be interesting as they are going to reach some cars already of them. At the front of them, sorry. Let's see how they can handle these cars.
Yes, Richmond is a completely different circuit. Yeah, and the battle is on. Yeah. Bumgarner seems to have better tires right now. Yes, Bumgarner saved his tires, and he's going to attack. Coming in the inside. Oh my God, he's going inside for the first place. And good recover by Brisson. Brisson stay outside, side by side for the lead. And the 9-7 is going to the lead right now. Good battle for the lead, Andre. And now, Mohammed, he was attacked by number 13 by James Loretto. And Alex Huffman is coming to the battle. Yeah, nice overlap by Bumgarner. Nice job. Yes, pretty nice job for him. And we are going to here for the lap 50. And the 9-7 is the lead. He's the leader right now. Brisson Baker is the second place. And now I have Yellow flag. Yellow flag is out. And the number 3 by Alex Huffman has a problem. What happened with him? I think he lost his car. Oh, he touched the... Oh, he lost his car in the turn 4, I thought. Yeah, out of the turn 4. Turn 4, and Thiago Vieira touched it. A little bump in the number 3. So, second yellow flag tonight. The races. It was calm before this yellow flag, but we had 2 great battles. One for the lead. Now we have the number 97 by Michael Bumgarner in the lead, and the battle for the 4th place with James Loretto, Thiago Vieira. It's a good race until now, and we are going to the first round of pit stops tonight, Andre. Yeah, everyone coming to the pit lane. Let's see if we have any change in the front of the grid. Okay, remember, all these cars has only 70% of the fuel capacity. It's going to be interesting right now because Barker seems to have a nice setup for the start of the stint, while Bumgarner seems to have a better setup for the long run. All right, good pit stops by the leaders. And we have Michael Bumgarner again in the lead. Brisson Baker, Mohamed Loretto, Demarc, Stats, Lopez, Brown, Edwards, Edstrom complete the top 10 after this first round of pit stops. And you are online and we are live at Racing for Fun TV with Racecore Online Racing League. Access Racecore Online Racing League.com to more information about all the season long. Like the Facebook too. It's Racecore Online Racing League all together. This broadcast is sponsored by Global Building Contractors, Gold Cube, Huffman Times, iRacing Drivers World, and IBOG.
lap 50, and I think we are going to the green flag next lap by. Or not. Okay, he's in this lap, I think. Pace car lights off. Nobody had some trouble. Only 2 cars are out of tonight's race. Is the number 32 by Jack Fellers and Brandon Needham in the 60. Oh, sorry, 16. And the green flag is out. We are restarted. The race is on again. Good race type by the number 97. And now the number 2 of Yamna Mohammed is going to attack the number 84. Or not, because James Loreto is behind. Oh, 60 by Jeff Murphy is going inside for the 4th place. What about the race of Chris Brown? He is the 7th now. He started late tonight. And he's battling with Austin Edstrom. Yeah, race by the number 1, Andre. Yeah, Barker starts to attack Bumgarner right now. Just like I expected, it seems like he has a better stop for the start of the stint. Let's see if Bumgarner can hold his position, but it's gonna be tough. Yeah, it's very tough. On the middle, we have Alex Huffman recovering because he restarted at position 15. Now he's in the 13th position, behind of the 63 by Charles Hoffman. He needs to recover because he was on the top 10 before the yellow flag. Carlos Maciel also has a good run tonight. He is now in the 16th place, running the car number 81. Oh, when he had a touch. Oh! No, they keep moving on, but Barker has the lead right now. Oh, a lead change. Christian Baker is now the race leader. 97 in the 2nd place. Bumgarner is suffering a lot of pressure from the number 2 by General Mohammed, and James Loreto is going to attack the number 2 right now. Also, we have the number 85 by David Stees, and Austin Edstrom the 88 too. And he's going to inside by, oh, great maneuver. And we have a new 6th place, number 85 by David Stees. Good battle. Also, James Loreto and Jeff Demerck in the 60. And Demerck is going inside again. Side by side with Loreto. Great job by these two drivers, Andre. Yeah, nice battle. Nice battle for the 4th position. Side by side again. And Loreto has a good run tonight. Also Demerck. Yeah, he comes stronger out of the turn 4, but
it's easier to defend position when you reach the turn number 2. So it's gonna be side by side for quite some few laps, I suppose. Yes. It should be tough. Well, not so. Position. Yeah. Great job by the number 13, who is solid in this 4th place. And now we have a battle again, because the number 85 is coming to the battle. David Estes is behind number 60 of Demerck. I think we are going to have a train session. In Brazil, we always call a train when we have a group of 5 cars or more. Lap 66. And the 60 is going inside again. Good job by the number 13 by Loreto. He's still in the position. André is very difficult to stay inside and to go through to get a position here in Richmond. What do you think about using new tires or tires with 15-20 laps? Use it going inside to try a through. Oh, we have a battle for the lead, and Michael Bumgarner is going to attack Bryson Baker. He tries to go inside. This is the same scenario, André, we always have seen tonight. Yeah, exactly. Just answering your question, Vieras, and well, this applies to the comment I'm gonna make for the battle for the first position. It's better if you're in the inside for the turn number 1 and 2, but it's better if you're on the outside on the turn number 3 and 4. So if you have cars with the same rhythm, with the same pace, it's difficult to predict what's going to happen. But well, just something I want to emphasize again, Bumgarner seems to have better tires for the long run, so it seems like his momentum of the stint is gonna be in quite a few laps. Maybe not maybe in 5 laps, 5 to 10 laps, he's gonna be ready to attack again. And watching all of this action is the number 2 by the leader of this season, Yammer Mohammed. Mohammed is always watching the battle for the lead, but no, he has no trouble with his tires. Oh my gosh, somebody is going to the wall, or not? No, nobody. So what about the race of the number 2? He always watching the battle for the lead after he was passed by the number 84. Yeah, I think Jamir is thinking about the championship, not about the race. Yes. Lap 74. We're going to be 135 laps tonight here in Richmond. Battle for the sixth place is the number 89 by 88, sorry. The 88 by Austin Edstrom. Pressure David Steers in the number 85. 2 Camaros. 2 Chevrolets. Only 4 Fords tonight.
It's a great job by the number 85 defending his position. Richmond going outside. Back to the battle for the lead. And here comes the 972 going to the lead inside again in the turn 1. You see the out, and he completes the pass. Great job by Michael Bumgarner to recover his lead tonight. Yeah, see what? Oh, sorry. No problem. As expected, his tires are better in the long run, so he was in a solid place to go for attack mode, and I think it's gonna be hard for Barker to reach Rin right now, unless we have another yellow flag. Okay. This is the Global Building Contractors Racing Series at Richmond Raceway tonight. You are watching this race with Racecore Fun TV broadcasting. I'm Leandro Vieiras, alongside me, Rodrigo Munhoz and André Moreira. Yes, we are from Brazil. We're going to translate in Portuguese and we'll be back. Muito bem, estamos de volta com a transmissão em português. Volta de número 81. Rodrigo, a gente tá se virando bem. O da língua em inglês não tá tão ruim assim. Não, tá bom, tá bom. Tá aceitável. Vamos que vamos. Né? Vamos que vamos. Muito bem, senhores. A corrida segue bem movimentada, algumas batalhas. Me surpreende bastante a dificuldade que eles estão tendo no momento para conseguir se aproximar de retardatários. E o líder agora, o Michael Bumgarner, consegue abrir um pequeno gap aí para o Bryson Baker, que vai sofrendo com os pneus, né? O Jamer Mohammed, que por enquanto só está assistindo as batalhas, parece que vai tomar um pouquinho de ação, porque ele também já vê no retrovisor outro piloto que vem fazendo boa prova, que é o 13 do James Loureiro, e o Jeff DeMarc do carro 60, né? Dois pilotos que estão sendo um dos mais combatíveis na noite de hoje aqui em Richmond. Exatamente. Eu acho que a corrida do Jamir, do Mohammed, tem sido perfeita até então, Vieiras. Para mim, ele é o piloto mais consistente no grid nessa noite, porque ele está fazendo a leitura perfeita da corrida, ou seja, ele sabe que o Bumgarner ele tá mais para baixo no campeonato, ele sabe que nessa corrida o concorrente direto dele é o Barker, o Mike Neal, que não está hoje, seria... Como ele não está correndo hoje, então é um momento para os pilotos que estão lá na ponta pontuarem bem. E o Mohammed ele fez a leitura de que o Barker se colocou numa posição lutando pela liderança, onde o gasto de pneu eventualmente acaba sendo mais alto, né? Então agora ele está numa posição de ataque, onde pode faturar essa segunda posição aí, que vai ser crucial para o restante do campeonato dele. Muito bem. Só pode participar da nossa transmissão mandando o seu alô aí. Obrigado pela audiência, muito bom estar de volta com vocês aqui no Racing for Fun. Tô negociando os meus alvarás ainda pro restante do ano, né? Semanais, porque aqui na Racing for Fun TV você tem corrida a semana inteira, rapaz. Amanhã tem mais corrida 9h30 da noite. Tem mais uma etapa da Racing for Fun Series aqui. Oferecimento da Diecast Collectibles Miniatura. Vai estar amanhã com a gente, Vieiras? Amanhã eu acho que não, rapaz, que eu tenho academia, mas é bem na hora da corrida. Amanhã vai ser um pouquinho complicado. Eu tô tentando negociar aí algumas mudanças para poder me enquadrar aqui nos horários das corridas. O Barker vem fechando a porta para o Mohammed. O Mohammed tá tendo trabalho aqui a noite de hoje. Tava só assistindo corrida e aí a hora que ele decidiu participar da corrida mesmo, o Baker começou a fechar a porta para ele. E agora ele vai pela linha de dentro, aquilo que a gente tava conversando em inglês, né, Dolinho? Tem sido muito difícil para os pilotos conseguirem a manobra de ultrapassagem
pela linha de dentro por conta dos problemas de consumo de pneu. Bandeira amarela no ar. Carro 53, Bill Edwards. Bill Edwards, ele encontrou quem? O muro? Aparentemente sozinho, vamos buscar o replay. Ah, ele perdeu a traseira do carro na saída da curva 2. Aí ele veio deslizando e encheu a mureta. Terceira bandeira amarela da noite, hein, gente? Estamos longe ainda do nosso recorde aqui. Alexandre dos Santos está aqui com a gente também. Grande abraço para você nessa transmissão. E todo mundo pro pit. Todo mundo para mais um pit stop aqui. Já passamos da metade da corrida. Daqui a pouco a marca da volta de número 100. Vão faltar 35 para o final dessa batalha em Richmond. Mais uma etapa aqui da competição. Rapaz, a liga é das gringas e nós estamos falando para um monte de gente. O pessoal deve falar mal pra caramba do narrador depois, viu? Por causa do inglês dele. É a Racecore. A Racecore Online Racing League, que está organizando este campeonato. Você pode seguir a gente aqui no Facebook. É só digitar Racecore Online Racing League. Você pode dar o seu curtir. Problemas pro 97, hein? Ficou. Problema pro Von Garner. Buscar no replay o que aconteceu aqui com ele. Eu acho que ele errou o pit. Ele parou certinho. Estamos revendo aqui a parada dele. Tentar entender o que aconteceu. Ele pode ter sido punido na entrada, hein? Vamos acompanhar. Ó, a equipe soltou o carro e ele ficou. Punição para o carro 97, que vinha liderando e fazendo um excelente trabalho aí, Dolinho Munhoz. Ficou. Quem não sabe, o Rodrigo Munhoz está de licença na etapa de hoje, porque ele é um dos competidores, viu? Rapaz, não entendi o que aconteceu com o Michael ali. Não deu para entender mesmo. Depois a gente tenta buscar informação com ele. O mais provável talvez seja alguma falha mecânica, mas enfim, é estranho ainda assim. Estranho qualquer tipo de reparo no carro dele, porque eu não vi nenhum toque no carro que justificasse essa parada mais demorada. Ele tá bem lento na pista. Aparentemente levou pelo menos um long line, né? O EOL, né? E não sei se ele tomou alguma outra punição, né? Vai ficar lá no fim. Perdeu toda a vantagem que tinha. Agora vai ter que trabalhar muito. Tem poucas voltas, né? 40 voltas aí até o fim. Muito bom. Ah, foi isso mesmo, viu? Tava olhando aqui. Ele tomou um EOL. O Jack Feather também. O Jason Covington também tomou uma punição. Vai largar do final do pelotão. A gente vai para a bandeira verde. Já a gente retoma a transmissão em português e vamos voltar lá pro inglês pra gente curtir mais uma parte da corrida e sofrer mais um pouquinho com o inglês, né? Espero que os caras não vão falar mal de mim pra você. A bandeira verde foi pro ar, relargada aqui em Richmond. Rapaz, mas que largada do 84, hein, Dolinho? Uma bela relargada do Barker. E agora olha o Jeff Merck já no inside já pra ganhar essa segunda posição. Vem aí Jeff Merck, uma bela corrida. O número 60 vai para a segunda posição. 88 também do Austin Edson tentando pegar carona. E o Jamer Mohamed sofrendo aí nessa relargada. Outro que vem para cima é o James Loureiro, que está no carro de número 13, andando muito bem.
até o momento, todos esses pilotos do top 5 com uma performance muito boa. E um destaque pro Carlos Maciel, rapaz. O Maciel largou lá da 20ª tantas posições, é o 15º agora, atrás do Thiago Vieira, que vem perdendo posições. Não fez um bom pit stop pro 52 do Thiago Vieira. O Carlos Maciel vem fazendo um trabalho excepcional no 81 e já vem para cima do companheiro de equipe aí, o Thiago Vieira. É verdade, tão boa quanto a corrida do Maciel tem sido a do Chris Brown, que largou na 18ª posição, já o 7º, e também do Brandon Dorsett, que largou em 27º e ocupa a 8ª posição. Amarela. Bandeira amarela, e aí foi por conta de quem agora, hein, produção? Fundo do grid. Entre o Jay Lopes e o Drake Covington. Muito bem. Covington. Que ainda permanece o carro do Michael Bumgarner, tá piscando bastante aqui para mim, pelo menos. Problema aí no sinal dele. A gente vai voltar com a transmissão em inglês, alguns carros indo para os pitstops. Pouco a gente fala mais pouquinho em português, vamos ver se vai dar tempo, porque a gente vai para as 35 voltas finais da corrida. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Uma transmissão bem diferente hoje aqui. Racing for Fun TV inovando aí de novo com uma transmissão bilíngue, literalmente, viu, Rodrigo Reais? Bilíngue total, em português e em inglês. Vamos voltar para a transmissão em inglês. You are watching the race tonight is going to completely battle for the lead because we have a new caution flag. It's the 4th tonight. And now we have a new leader, is the number 84 by Bryson Baker. Jeff DeMarc is the 2nd place. Yamer Mohammed is in 3rd. In 4th place is David Stees. Chris Brown is completing the top 5. This is the Global Building Contractors Racing Series at Richmond Raceway tonight. This streaming is sponsored by Global Building Contractors. Also, we have an... Oh my gosh. I think I lost... I found. Okay. Repeating these sponsors again because I lost my paper here. Oh, sorry. This broadcast is sponsored by Global Building Contractors, Gold Cook, Hoofman Designs, iRacing Drivers World, and IBOG. Okay, we are back to the English broadcast tonight. Andre, we have two different situations because the 9-7 suffers a penalty, last yellow flag, and now he's in the 11th position, recovering only 5-6 position since we had last green flag, and now a new leader, and I think we have a good battle because Yamer Mohammed is still watching the race, and when he goes to battle he suffers behind the number 84, but Jeff DeMarc is going to a great race when we are going to the green flag right now.
Yeah, exactly. Expecting to have a green flag until the finish line, until the last lap. Let's hope so. Okay. And let's see how Bumgarner recovers on the grid, because he has a nice setup. He has a good pace. Unfortunately, not. Let's go green. Green flag is out, and the good race start by the number 4 by 84. Sorry, by Bryson Baker, and Jeff DeMarc is still behind him, pressuring the. Oh, yellow flag. Oh, sorry, another yellow flag. What's happening? Oh, problems with the number 13. James Loretto had a problem. Let's see what's happening. Yeah, out of the turn 2, he touched Carlos Maciel behind, and both. No, but it was worse for Loretto. Oh. Became stronger out of the turn 2. He had a strong run tonight, and I think he will work on his car. And let's see what's happening with the number 81 again. Yes, Loretto was trying to pass the number 81. I confess, because I reviewed the replay, Andre, and I thought we had a net code here. Yeah, unfortunately, it is something that happens in our race all the time. Yeah. Let's see the action of the race control. Also, we have a new group of drivers went to the pit stop, make some pit stop, and oh, the leader is joking. We are down of 30 laps to go, 28 right now. Bacon, Jeff DeMarc, Steve Mohammed. Mohammed is going to another top 5 this season, and I think he has constantly strong to this regular season. An impressive job by the number 2. Also, we have great run by the number 1 by Chris Brown. He's now in the 6th place. And a good run tonight. Jeff DeMarc in the 6th. He's in the 2nd place right now. Another great job by him. And the 97 by Michael Bumgarner recovered more positions, and he enters in the top 10 tonight. Also, the Brazilian Thiago Vieira is in the 8th place. He won Daytona. And Bumgarner is going to incredible recover, Andre, because he had a penalty laps ago and go to the end of the file, and now he's in the top 10. Yeah, nice recovery. I think he aims to fight for the top 5 right now. Let's see how he attacks Thiago on the restart. Okay. It's gonna be interesting, as we know Thiago is a top driver. Yes, one of the best Brazilian drivers in NASCAR series on iRacing here in Brazil.
And we are going to green flag again. Another great race start by the number 84 Baker. Restart again with precision and good timer. And here comes the number 97 of Bumgarner. He's going inside and go to the 7th place now. Oh my gosh. Thiago Vieira is going to the wall in the turn 4. Or, sorry, turn 2. Yes, turn 2 and another yellow flag is out. Thiago Vieira goes to the wall. In the turn 2. When we are seeing another great battle and great recover by the number 97. Another great restart by Christian Baker. How do they control the restart? I confess to you, Andrea, I'm so impressive by the time that Baker has on the restart zone. Yeah, he has the advantage that he can control the restart once the pace car is in, so he can go on the throttle anytime he wants. So he has the advantage because once he starts to push the gas, he leaves the other two drivers behind him fighting for the second position. So it's a big, huge advantage for anyone racing on the first position after the pace car is in. 20 laps to go. And the number 13 is going to a free pass. Yeah, a driver that didn't restart so well was Jeff Merck, number 60. So he was a bit slow at the restart, and Jamir Mohammed that was behind him suffered a little bit with this and lost another position. Now he's holding the 5th position. And on this, Brandon Dorsett is now the 3rd. It's a great race, by the way, by Brandon Dorsett, who started from the end of the grid, and now he's in 3rd position. Wow, amazing race, Vieiras. Oh, it's incredible race. Paulo Casari told us in the chat he thinks Mohammed is saving his equipment to the last laps, and if he is doing this, the time is now, because we have minors. Now we had 18 laps to go. Mohammed needs to go to attack right now because he's in the 5th position. But Baker had 2 great restarts. Steve's restarted very good last yellow flag. And Brendan Dorsett, what a race by the number 29. He goes to another top 10 in the season. I think he's going to the 2nd top 5 this season. Let me see. And I think we are going to green flag last time by. Yes, number 29 of Dorsett. I want to see how Bumgarner is going to act right now. Yes. Baker chooses outside line to restart again. And here comes Davis in the 2nd place. Pace car is in. And another
Great race start by number 84 when green flags out. That race start for the Steez. He was so pressured by number 60. And here comes the number 29. Caution is out. Oh, another yellow flag. Number 63. It's Huffman. Alex Huffman. Oh, it's Charles. Charles Hoffman in the 63. Let's see what happened with the number 63. Yeah, we had a 3 wide before the crash. Yes, number 22 also. Yeah, race since then. In my opinion. And how did Baker restart? He had the 3 consecutive great restarts, and David Steed had a lot of difficulty in out of turn 4. Yeah, these yellow flags are pretty good for Barker, as he knows he has a better setup for the short stint, so he can save his equipment, his tires, and well, remaining lasting almost 10 laps to go. This is the moment for him. Now, yeah, that was also a good restart by Bumgarner, who is on the 5th position. Yes, Bumgarner in the 9-7 had a great run to recover all the positions. He had a penalty, we thought, on the lap 100. No, 9-5. And now he's running the top 5. Another great race by Brandon Darcett. He's looking for his first top 5 this season. And tonight he's going through 3 cars. 2 yellow flags go. Let's see what happened with last time around. Let's go for the green. Yes, base car will win or not. No, one more lap, André. Yep. And the base car is liking. He's like to draw. Yeah, the race turned into a nightmare for Mohamed Vieras, as he now lost so many positions. Yes, this is a strange race for the lead, the championship leader tonight, and we are going to the green flag. Base car is in right now. Again, the outside the 84. And the 84 goes to the green flag again. Great restart by Baker. And here comes the Merc, the number 60 outside. 3 wide behind him. And the 97 of Michael Bumgarner. Oh, a big one tonight. The number 29 is involved. A lot of cars are involved. And oh, what a shame for the number 29.
he was doing a great job tonight, Andre. And now he was involved in a big one tonight here in Richmond. Yeah, unfortunately, yeah, trying to understand here what happened, but fortunately he touched the wall and caused this big one. I think we are going to a red flag. No. Oh. Days of Thunder moment of the night. Yes. What a save by the number 81, Andre. Yeah, exactly. At this moment, you just close your eyes, and well, and you ask for Jesus to bless your race. You know, there's nothing else you can do unless you ask for God and help. If we put this song, it's a great night for the 81. He is running in the 13th place right now. What a race by Carlos Maciel. He started 21st tonight, and now he's running on the top 15. Yes, I think it was a little red flag tonight, and we are going to the 5 laps to go. 127 laps running, and what it's happened because the number 84 stopped his car. Yeah, I'm trying to understand if they are waiting for the pace car or something. Race control. Let's see the race. Oh, we had a pace car problem here, and I think. Yeah, after so many yellow flags, I think he ran out of gas. Yeah, it seems like the pace car is out of gas. Oh, probably out of grass for the pace car, and the race is over. I don't have this information. Yes. Ok, vamos ver se a gente consegue. Vamos falar em português rapidinho. Para vocês que não entenderam o que está acontecendo, nessa última bandeira amarela deu problema com o pace car. E com isso, parece que a direção de prova encerrou a corrida. E o carro 84 do Bryson Baker vai ser o vencedor da prova, com o carro 60 do Jeff Demerck na segunda posição e o 85 do David Smith na terceira posição. Estes serão os 3 primeiros colocados na noite de hoje. O Dolinho é uma forma bem estranha assim de terminar, né? Porque o pace car teve problemas na corrida de hoje também, viu? É verdade, mais estranho que isso, só aquela nossa corrida da NASCAR Trucks em Phoenix, que acabou por falta de luz, e hoje a corrida acabou porque o pace car acabou a gasolina do carro. Depois de tantas amarelas, não tinha mais como sair do pit. Pois é. Okay, it's official. The number 84 by Bryson Baker is the winner tonight. After a problem with the pace car, top 3 completed by the number 60 by Jeff Demerck and
What a good run from David Stees. He's finished in the top five tonight in the third place. And after a little moment, or better, Andreas comments, we are going to interview the top three tonight. Andre, what a race! Uh, and what a race by number 97, Michael Bumgarner. He finished in fourth place, uh, but David Stees, Jeff Demerck, and obviously the number 84 by Brisson Baker had a good run tonight. Yeah, exactly. The race started pretty clean. After the yellow flag on the first lap, we had a good stint around 30 laps on green, more or less. And the yellows started from the half of the race up to this point right now. So unfortunately, as we say in Brazil, yellow flag calls yellow flag. So but anyway, the race was quite good. We had some good fights up in the front, some fights for the lead, some fights for the third position. Well, it was a nice race in general. Yes, we are waiting the top three to interview. So you are watching Racing for Fun TV channel on YouTube. You can like this post and absolutely like the channel and watch all the sim racing broadcasted by Racing for Fun TV. Again, you are watching the Racecore Online Racing League Championship. This is the Global Building Contractors Racing Series, tonight at Richmond Raceway. The race is finished by an yellow or red flag, and we had uh, the top three here. Oh, they are coming to the channel. This broadcast is sponsored by all of the partners, the Global Building Contractors, Gold Cube, Hoofman Designs, iRacing Drivers World, and IBOG. You are in the company of Leandro Vieiras, Rodrigo Munhoz, and André, André 7 Up. Okay, André? Okay, for this race. Sorry, André Moreira. And here is the top three tonight, and we are talking with the third place tonight. What a run by the Dave Disty. Dave Disty in the number 85. Good night, Dave. We starting this interview. What a race to you. It's tough to make through in the inside line, and we saw a lot of cars having trouble and problems to make through inside along this race tonight. And what about your race? What do you think to did um you need to do more in the last 15 laps or better last piece after last piece pit stop? What do you think you can change to have good approach and sometimes attack the top two? Well, first off, I want to thank Global Building Contractors, the Gold Cube, and iRacing Drivers World. But attacking the top two, that 84 and that 6 were really fast. Nothing else I really could have done. I drove my guts out tonight. I overdrove turn 1 and 2 a lot, and it killed my tires later on the run. So
Luckily, get a top 3 finish out of this. Proud of the 85 team, and we'll move on to Talladega in a few weeks. Right, André? Yeah, congratulations for the third position. It seems like you had a solid race starting from the fifth. So, any comments that you had in during the race? Any highlight that you would like to mention? Like, I don't know, any difficult in the race that you would like to highlight? Yeah, it was really hard racing side by side, going in 1 and 2, especially if you're on the inside because you have to brake so much sooner. Because if you don't, you'll get tight and no telling what's going to happen. You could take out the guy on your right or spin yourself out. So especially going in 1 and 2 side by side was hard. But I would like to say, with me and the 88, we raced 5, 10 laps together, and we raced really clean, really hard, and that was really fun. Thanks, David. Nice race. Appreciate it. Yes, David Estes, he is in the first top 5 tonight. No, he's the third top 5 this season for the number 85. He is going to up some position in the standings. And now we will talk with the second place tonight is Jeff Merrick in the number 60. What a finish for you, Jeff. Good restart, and you was one of the you were one of the most combative drivers tonight, attacking inside, outside, and we saw you didn't still afraid to try some maneuvers and to try and pass uh, inside. It's incredible your performance. So, what about tonight race for you? Do you think something would change after last pit stop, for example, or tonight? No, I mean, first of all, I'd like to thank Justin Starr for putting all this together. Global Building Contractors, primary sponsor. Without them, it wouldn't be possible. Gold Cube, iRacing Drivers World, um, Covington Motorsports. I really like running with those guys under their banner. Um, Richmond is kind of like a hybrid track. It's a cross between a cookie cutter and a short track. So you got to kind of drive it that way. That's kind of the way I drive it. I mean, you have to be aggressive when you can be aggressive. I'd like to thank Estes and Barker for driving me clean. We had a lot of hard racing there at the end, and I think every lap was a clean lap. Even if you were under them, they raced you clean. If you were above them, they raced you clean. So I really appreciate those guys racing clean. Yeah, Jeff, I want to ask you something that happened in the start of the race. In the lap 21, you touched the wall out of the turn number 4, and I think you were one of the first drivers to touch the wall, and you started to lose so many positions at that moment. What passed in your head at that point of the race, and how did you control your psychological and to recover during the last of the race? Yeah, I had the incident, and then I had one other incident where I kind of got really loose off of 4. Sometimes you just got to judge where you're at in these cars. And if you pushed it too hard through the middle and off, your tires would heat up, and then you'd be really loose off, especially 4. And then once I noticed that, I just really didn't mess with me mentally. It actually made me faster, to be honest with you, because then I knew, okay, you got to have better throttle control coming off. That way you don't cook the rear tires and it starts trying to spin out with you. So it worked out good for me there in the end. I don't know if I had anything for Bryson, but it would have been nice to know if I did. I wish it would have stayed green there at the end because I think I was better on long runs than those guys, but we never got one. So second place would be my second place over here with these guys. I'm really happy with that.
Yeah, we were expecting that fight, but still nice race. Congratulations. Yes, great job by Jeff Merrick. He's win. Oh, he had his third top 5 finish tonight. And I think he's moving from the 6th position to the top 5 in the standings. Oh, what a great job by Jeff. And now, the winner of tonight's race, the number 83 of Brisson Baker. Baker, what a good run, and you had 3 great restarts at the end of this race. What's the secret for the restarts? Because you were perfect on the all the 3 restarts when you got the lead. And what about the battle against the number 97 during this race? I want to you talk about this battle and tonight racing. Congratulations for the win, this win tonight. I think it's a great result for you. It's the second win of the season, 6 top 5 finish. I think you will battle for this championship. Congratulations, Brisson. Yeah, I appreciate it. Yeah, the restarts here are very important because it's so hard to pass, and I was just getting good jumps all night long. There near the end, I was able to work with my teammate a little bit before that 10 to go to help each other out while still racing hard, and yeah, we had a really fast car, and Richmond's a lot of fun. It's not necessarily my favorite track, but I like coming here, and it was a good night. I wish we could have finished the race under green, but it happens like that sometimes. The 97 was extremely fast. He had something figured out that I didn't. I think he had a problem on pit road, and it took him out of it. But he was very fast, and battling him was a lot of fun. We were battling and racing clean, but overall it was a good night, and ready to move on to Talladega in a few weeks. Yeah, I want to make a question regarding your pace. It seems like you had a very fast pace during the beginning of stint, but you seem to have some troubles at the end of stint, like with tires. So how did you manage this, and how do you think it would be if Bumgarner was fighting for the first position in the end of the race? How were you planning this? Yeah, I struggled saving tires. I would overdrive probably the first couple laps into a run, trying to get too big of a lead, and those guys would catch me about 30 laps into a run. And I slowly got better as the race went on, but it was already a tight setup, and I was just really wearing out the right front tire. But luckily, we didn't have too many long green flag runs. But if the 97 was up there at the end, I would just try my best to hit a good restart, because I feel like I was better than him on restarts, and try to stay ahead of him until the end of the race. Yeah, thank you, and congratulations for the win. Yeah, thanks. I'd like to thank Global Building Contractors, iRacing Drivers World, and the Gold Cube, as well as Alex Huffman Paints as well. Okay, that's it. And André, what a race we had tonight at Richmond. The top 3 are strong and all night long. But what a nightmare for the leader. Jamer Mohammed had a night to forgiveness. And what a recover by Michael Bumgarner. He had a problem at the middle of this tonight race and finishing the top 5 tonight. I think we had a
great race at Richmond. So hard, tough, and incredible because I never expected 3 consecutive restarts from the outside and with perfectly timing after the green flag's out. What do you think about the tonight race? Yeah, it was a great race. At first, we had the yellow flag on the lap number 1, but after it, we had some nice stints on green. Unfortunately, at the end of the race, there were so many yellow flags, but still, it was a good race. Lots of good fights. Unfortunately for Lorello, it was not so good after the big one. Yes. Yeah, no, not the big one. He was involved before in an accident with Carlos Maciel, but still turned it to be a nightmare for him because he was fighting for the top 5. Also, Mohamed had a nice, good pace, but at the end of the race, he ended up on the 8th position. I think he got some troubles in the restarts because the cars in front of him didn't seem to be so fast like him. So he tried to push, and so many times he was on the outside and quite a bit slow because of the cars in front of him, and while the cars in the inside lane took advantage about it. But still, overall, it was a good race. I think Barker did an amazing race tonight. He was the best driver so far. Got the pole position, led most of laps during the race. So quite a good race and nice and nice experience to comment this race with you in English. Okay, next race is next week. No, in 2 weeks. Talladega. No. 2 weeks. Okay. In 2 weeks, Talladega Super Speedway is the next stage for this season. This is the race online, Racecore online racing league.com. You got all of the information about the season, and tonight you watched the Global Building Contractors Racing Series at Richmond Raceway, brought to you by and sponsored by Global Building Contractors, Gold Cube, Huffman Designs, iRacing Driving Awards, IBOG. You watch it, Racing for Fun TV. I'm Leandro Vieiras, alongside me, Rodrigo Munhoz in production and streaming, and André Moreira, or André 7up. You can call him as André 7up. And search for him on Facebook. I think you will find him. And we will finish the broadcast with Portuguese Brazilian, but thank you very much for all of you that watched us, and it was a pleasure to be here. Thanks again for the Racecore Online Racing League for the invited. I hope you enjoyed our broadcast. So if you enjoyed, give us a like, okay? Thank you very much. Have a good night and a nice week. See you again. Em português agora, André Dolinho. Final de prova muito bom. Uma corrida sensacional do 97 do Michael Bumgarner, que se recuperou e terminou bem aí com um top 5. E o nosso amigo vencedor da prova, o carro 85, o 84. O de 84, desculpa, do Bryson Baker. Ele cravou 3 relargadas sensacionais, rapaz. E que pesadelo pro Jamer Mohamed e pro Loureiro, hein? Os dois tiveram muito azar na parte final. O Mohamed, acho que deve ter sido um dos piores resultados dele nessa temporada. E o Loureiro naquele incidente que envolveu também o piloto do carro 29, que era o Brandon Dorsett, que a gente estava destacando, né? Tava em busca do primeiro top 5 dele no campeonato, vinha fazendo uma boa prova até.
acabou se envolvendo naquele salseiro todo. Não deu muito certo para ele. O que a gente pode falar pro amigo que estava acompanhando a gente aqui e é brasileiro e já acompanha a Racing for Fun TV há um bom tempo? A corrida foi muito boa, em geral, até a metade da corrida mais ou menos a gente teve um bom stint em verde. Algumas pouquíssimas amarelas, mas muito esparsas, deu para ter um long run interessante para ver o comportamento dos carros. Era notório que o Bumgarner ele tinha um carro mais rápido para o long run, enquanto o Barker sofria mais com os pneus no final do stint. Então estava se formando uma batalha interessante, né? Porque ora era o Barker na frente, ora era o Bumgarner no final do stint. Infelizmente para o Lorello teve um incidente com o Carlos Maciel, acabou ficando no fundo do grid, no fundo em 22º. E também uma corrida decepcionante para o Jamir Mohamed, que era o líder do campeonato, não sei como que vai ficar agora, que sofreu nas relargadas, não por conta do carro dele, mas mais pelos carros que estavam na frente dele. Ele tinha um setup bom para essa corrida, infelizmente os carros que largavam na frente dele estavam saindo um pouquinho mais lento, e em muitas das ocasiões ele estava no outside, então quem vinha pelo inside vinha mais forte e acabava engolindo. Uma pena para ele. E ressaltando a corrida do Barker, foi perfeita. Assim como ele mencionou, os momentos decisivos eram sempre nas relargadas, porque era o momento em que ele conseguia ter uma folga aí por umas 5, 6 voltas em verde. Muito bom, hein, Dolinho? Foi muito legal ter você aqui na transmissão. Claro. Muito obrigado pelo... Aliás, Valeu. qual que foi a avaliação do inglês do narrador? É horrível, né? Não, deu para acompanhar. O desafio em cima da hora que o Munhoz nos propôs, mas foi divertido. Foi, né? Então eu consigo passar de ano. Consegue, tá aprovado. Então tá bom. Valeu, Dolinho. Grande abraço, hein? Prazer ter você aqui com a gente na transmissão hoje. Tamo junto. Rodrigo Munhoz, o que você achou da corrida e como que eu me virei aqui nessa transmissão bilíngue? Porque foi bilíngue mesmo, né? Foi show de bola, Vieiras. Você e o Dolinho aí aceitaram o desafio de bate-pronto. Tô super feliz aí ter caras ponta firme com vocês aí, é demais. Aceitaram o desafio, vieram com a cara e coragem aí, mandaram bem demais. Tenho só que agradecer a vocês dois aí pela parceria de sempre. E hoje mais como eu comentei no começo, mais um dia histórico aí para Race for Fun TV, nossa primeira transmissão internacional para uma liga internacional, transmissão bilíngue. A gente já tinha arriscado um pouquinho respondendo alguns comentários, né? Mas uma narração e comentários aí, pelo menos 70% da prova, foi muito legal mesmo, vocês mandaram bem demais. Participação da galera no chat aí, principalmente galera que sempre nos acompanhou, comentou, falou da prova, foi legal pra caramba também. E o pessoal que for ver esse VT aí, espero que gostem, deixem aí a curtida aí. E que no futuro a gente possa receber esses convites aí, que é demais aí. A gente fazer algo diferente, fazer algo aí pra gente pôr em destaque aí não só a transmissão da Race for Fun TV, mas também trazer a nossa experiência aí de alguns anos aí no AV nacional e também no simulador do iRace, né, fazendo toda essa parte de produção, narração, comentários. Então é legal a gente expandir nossas fronteiras. Estou muito feliz. A corrida foi muito boa, apesar do final muito amarelado, o probleminha aí com o pace car que resolveu estacionar e não correr mais, né? Mas a corrida foi boa, tivemos um longo segmento em verde e destacou muito. A gente viu aí dois pilotos aí, o 97, o Bumgarner e o Barker, que ganhou a corrida, estavam dominando essa corrida. O Bumgarner teve uma punição ali, provavelmente nos pits, né? Teve que largar do fundo do pelotão e veio escalando igual um louco no fim da corrida. Se não fosse o excesso de amarelas, me arrisco a dizer que ele estaria ali brigando ali no
no top 3 aí, tá dando entrevista aqui pra gente. Do mais, agora talvez aí daqui 2 semanas eu volte pra pista, se a transmissão oficial ali ainda não tiver com problemas, talvez a gente seja convidado para fazer Talladega, ou se não eu volto pra pista aí, volto a correr aos domingos à noite aí na Racecore. Valeu Vieiras, valeu Dolinho, valeu todo mundo que acompanhou, e fica o convite para amanhã, 9h30, todo mundo aí assistir penúltima etapa da Diecast Collectibles Truck Series. É isso aí. Eu fico ainda devendo, porque eu tô sem alvará ainda para os dias de semana, tá? Tô em negociação, viu, minhas? Assim que eu tiver as novidades, te notifico. Muito obrigado pelo convite. Obrigado novamente ao Dolinho, Munhoz, você que acompanhou a gente pela Racing for Fun TV. Você sempre vem com a gente aqui no nosso canal, no YouTube, no Facebook. É sempre bom ter vocês acompanhando automobilismo virtual. A gente faz com muito amor, de fã para fã. Eu roubo essa frase do Rodrigo Munhoz. Até hoje eu não sei porque que ele não brigou comigo, porque eu roubo a frase dele. Jamais. Mas a gente faz com muito carinho mesmo, é uma grande satisfação. Espero que tenha agradado a vocês também em português e em inglês também. Se você manja muito mais de inglês do que eu, muito obrigado, desculpa qualquer coisa. E nos vemos na próxima. Amanhã tem mais automobilismo virtual aqui, 9h30 da noite, ok? Eu vou nessa, vou descansar. Bom descanso, Munhoz. Bom descanso, Dolinho ou 7-Up. Vocês podem chamar o André Dolinho agora de 7-Up também, né? E a gente se vê na próxima, ok? Na Racing for Fun TV, você vem com a gente. Boa semana, bom final de domingo. Tchau, fui!